So let's discuss one NCLEXRN question. The charge nurse is supervising a registered nurse in the care of a client with hypertension. So एक charge nurse एक registered nurse ਨੂੰ supervise ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ care ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ hypertension patient ਦੀ. The charge nurse should intervene if the RN asks the unlicensed assistive personnel to what? So exactly charge nurse intervene ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ RN ਨੇ कुछ अनलाइसेंस्ड असिस्टिव परसोनल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਕੋਪ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਟ UAP the task ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਕੋਪ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ and there are 5 rights of delegation. So before discussing the 5 rights of delegation, we are going to be just read the statements. So first statement is document the client blood pressure and heart rate every 8 hourly. Second statement is report systolic blood pressure levels below or above a specific pressure. Okay. Third statement is show the client the correct way to measure a pulse before taking cavitolol. Fourth statement is measure orthostatic vital signs spine 3 minutes after sitting and 3 minutes after standing. So we are going to be just overview about the rights of the delegation first and then we are going to be coming back to these statements. So first right hunda ya right task. So right task ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਟਾਸਕ ਕਰਨਾ ਆ UAP ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਟਾਸਕ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਨ ਇਨਵੇਸਿਵ टास्क इनवॉल्वड आ सो नॉन इनवेसिव टास्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟਾਸਕ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਸਟੇਬਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ UAP ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਂਬੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ UAP ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਟਾਸਕ ਨੈਕਸਟ right of the delegation is right circumstances. So right circumstances means कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ UAP ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸੇਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਰਸਿੰਗ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ that is related to the right circumstances. Next right is right person. So that means if we are just delegating the task to the UAP that means कि ਉਹ UAP उस task ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ trained ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ enough competent ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ and comfortable ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ while performing that task. So ਉਸ specific task ਨੂੰ perform ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ trained, competent and comfortable ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ that come under the right person. And if I'm talking about the fourth right of delegation, that is a right direction and right communication. So that means ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ UAP ਨੂੰ task delegate karange, we have to just tell her what to do, when to do, how to do, what changes needs to be reported. So for example, I'm gonna tell the UAP to take blood pressure before ambulating Mr. Smith, and if systolic is less than 100 then call me before getting him up. That's mean I'm providing the clear instructions and I am doing the right communication with the UAP to explain her what she needs to do. So that comes under the right direction and right communication. Next last one is the right supervision. So right supervision or evaluation ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ follow up ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ इंश्योर कर रहे हैं कि टास्क जड़ा है कंप्लीट हो गया वा एंड आप असैस कर रहे हैं पेशेंट नू प्लस आउटकम जड़ियां वा खुद आप देखांगे. सो दैट्स आर द 5 राइट्स वी नीड टू बी नोटेड
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨਲਾਇਸੈਂਸਡ ਅਸਿਸਟਿਵ ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਐਵਰੀ 8 ਆਵਰਲੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਈਟਲ ਸਾਇੰਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ UAP ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Next statement, report systolic blood pressure levels below or above a specific pressures. Yes, that's how I told her that if it's less than 100 mm of mercury, then inform me. Third statement, show the client the correct way to measure a pulse before taking Cabdilol. So that means our patient is gonna be take the medication and she has to show the client correct way to measure a pulse. So ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹੀ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ UAP ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Vital sign ਦੀ monitoring ਕਰਨੀ, and if I'm talking about the fourth statement, measure orthostatic vital sign supine 3 minutes after sitting and 3 minutes after standing, including the orthostatic vital signs is acceptable to delegate, but client education provide karni that doesn't come under the scope of practice of unlicensed assistive personnel. So charge nurse should intervene if the RN asks the unlicensed personnel to show the client the correct way to measure a pulse before taking Cabdilol. This is how you are going to be clear your concepts of delegation, and you are going to apply the knowledge of the concepts here in this question. And this is all about the NCLEXRN sample question. Thank you so much.